So, hello, ma'am. How are you? I'm good. Thank you. How are you? I'm good too. So, it's been so long. మనం యాక్చువల్లీ ఇది ప్లాన్ చేస్తూ సో లెట్స్ డైవ్ రైట్ ఇన్ టు ఇట్. ఇప్పుడు కరెంట్లీ ద మెయిన్ సీజన్ వస్తుంది పిల్లలకి ఇంటర్నల్గా అండ్ ఎక్స్టర్నల్గా చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ సీజన్ విచ్ ఈస్ ద గ్రేట్ ఇండియన్ సమ్మర్. సో దీన్ని ట్యాకిల్ చేయడం ఎట్లా? మెయిన్లీ వి బీన్ గెటింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ స్కిన్ కేర్ గురించి కానీ లేకపోతే చిన్నపిల్లల్లో స్పెసిఫిక్గా వీళ్ళకి ఇప్పుడు న్యూ బోర్న్ బేబీస్ స్టార్ట్ చేస్తే టాడ్లర్స్ అండ్ 13-15 ఏజ్ వరకు చిల్డ్రన్ అనొచ్చా? Yes, up to 18 we take it as pediatric age group. ఓకే. సో ఆ ఏజ్ వరకు అందరికీ సన్స్క్రీన్ పెట్టలేము కదా, పెద్దోళ్ళకైతే ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలకి సెపరేట్గా ఏమైనా ఉంటాయా? So first we'll begin with why sun protection is important in children. So I'll tell you an interesting fact. 80% of the cumulative sun exposure will occur before 18 years of age. మన లైఫ్ టైం మొత్తం చూసుకుంటే. సో దాట్ మేక్స్ ఇట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దాట్ 18 years of age group సన్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడం అనేది డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్. నౌ వెన్ ఐ సే సన్ ప్రొటెక్షన్ ఎప్పుడు సన్ స్క్రీన్స్ అనే కాదు. Okay, there are a lot of sun protection measures in children like wearing full covered clothing, light cotton clothes కానీ full cover చేయాలి. And avoid going out preferably between 11 a.m. to 4 p.m. where the amount of UV exposure is high. Then wearing hats also is very protective. Wide brimmed hats ఉంటాయి. So all these are good sun protection. Even wearing goggles protects the eyes. Okay. So umbrellas, using umbrellas, seeking shade. అన్నీ కూడా సన్ ప్రొటెక్షన్ మెజర్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ సర్టన్ ఇండికేషన్స్ ఎస్ వి ఆల్సో యూస్ సన్ స్క్రీన్. సో పెద్దోళ్ళకు ఉన్నట్టు చిన్న పిల్లలకు కూడా ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ సన్ స్క్రీన్ అనేది వాడుతూ ఉండాలా? ఓకే, దిస్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. నౌ పిల్లలకి నార్మల్లీ రెగ్యులర్ బేసిస్ మీద సన్ స్క్రీన్ అవసరం లేదు. ఓకే, బట్ సర్టన్ ఇండికేషన్స్ అంటే వెన్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్, స్పోర్ట్స్, ఓకే, అండ్ స్విమ్మింగ్, అవుట్డోర్ స్విమ్మింగ్ కానీ, ఆర్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ అ బీచ్ వెకేషన్, ఇలాంటి కండిషన్స్లో ఎస్ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ అ సన్ స్క్రీన్ యూసేజ్. అందులో తప్పేం లేదు. అండ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ ఆల్సో. బట్ రొటీన్గా ఆన్ ఏ డైలీ బేసిస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. I have a question. So, swimming and sunscreen, how does that combination work? అంటే పెట్టుకుంటే if they get into water, it will... So we have water resistant sunscreens for the same purpose. So choosing a good water resistant sunscreen with a good SPF is important here. So they will retain that కొంచెము ఎక్కువ అవర్స్ ఉంటుంది స్కిన్ పైన. Do we have any sunscreen formula that works like for water and all rounder lekka? ఎందుకంటే there might be people who cannot afford too many sunscreens and all. Now we are getting a good combination. అంటే బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంటుంది, వాటర్ రెసిస్టెంట్ ఉంటుంది, సేఫ్ ఫర్ ఆల్ స్కిన్ టైప్స్ ఉంటుంది, and broad coverage ఉంటుంది. So we do have good sunscreens in the market now. Your dermatologist will probably help you choosing the right one. So do we have any indications for sunscreen usage in children? Yeah, summer season is one indication. You can use it regularly. And the other indication is when they're involved in outdoor activities, sports lo, basketball, football, cricket, ilanti sports lo involve అయినప్పుడు. They have annual days and sports days going on through this time. సో అప్పుడు ఎక్కువసేపు ఎండలో రిహార్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ బెటర్ దే అప్లై సన్ స్క్రీన్. అండ్ ఆల్సో వెన్ దే గో ఫర్ బీచ్ వెకేషన్స్, ఇలాంటప్పుడు స్విమ్మింగ్, బిఫోర్ స్విమ్మింగ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అప్లై సన్ స్క్రీన్ అండ్ గో. Do we have any safe minimum age for the usage of the sunscreen to start? Yeah, so the recommendations is that less than 6 months of age, no sunscreen, absolutely. So beyond 6 months, ఇండికేషన్ బట్టి కొన్ని జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి, జీరోడర్మా పిగ్మెంటోజమ్ అంట, లైట్ సెన్సిటివ్ డిజార్డర్స్, వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా యూస్ చేయాలి. దాట్ యువర్ డర్మటాలజిస్ట్ విల్ హెల్ప్ యూ విత్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వెరీ యంగ్ చిల్డ్రన్ వీ యూజువలీ ట్రై టు అవాయిడ్. So sunscreen lo generally according to whatever I know, there are some chemical sunscreens and also konni they provide certain minerals. Yes. What mean labels మీద ఉంటాయి. Yes. So can you please explain us the difference? Okay. So sunscreens majorly two types ఉంటాయి, chemical sunscreens and physical sunscreens. Chemical sunscreens అనేవి we have these UVA filters ఉంటాయి, UVB filters ఉంటాయి. So for example avobenzoles అని, cinemates, octocrylene అని, octinoxate అని ఉంటాయి ఇలాగా. And then we have mineral sunscreens which are zinc oxide, titanium dioxide. ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ సన్స్క్రీన్స్, టీనోజార్ ఇలాంటివి, మెరాక్సిల్ లాంటివి వస్తున్నాయి. There are different categories of sunscreens depending on what the component is. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వాటి అన్నిట్లలో వాట్ ఆర్ ద స్పెసిఫైడ్ వన్ ఫర్ చిల్డ్రన్? So when it comes to children, mineral sunscreens are the safest. So మన zinc oxide, titanium dioxide combinations ఉన్నవి are very safe for children.
So whenever if you don't want to use a chemical sunscreen or you're in doubt, go for a physical sunscreen. చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏంటి పిల్లలకి విటమిన్ డి కావాలని చెప్పేసి ఎండలో ఎర్లీ మార్నింగ్ తిప్పడము, లేకపోతే ఎండలో ఆడుకోండి మంచి విటమిన్ డి రావాలి చిన్నప్పుడు అనుకుంటే వి హ్యావ్ దిస్ థింగ్. ఓకే, ఐ డోంట్ నో అంటిల్ వాట్ ఎక్స్టెంట్ దట్స్ సైంటిఫికలీ ట్రూ. బట్ ఈ సన్ స్క్రీన్ వాడడం వల్ల ఈ విటమిన్ డి అనేది పిల్లలకు రాదు అనే అపోహ కొంతమంది పేరెంట్స్లో ఉంది. సో True. దానికి నీ ఆన్సర్ ఏంటి? సో there's a lot of confusion. సన్స్క్రీన్ పెడితే విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వచ్చేస్తుందేమో మా పిల్లలకి, ఓకే, ఈవెన్ అడల్ట్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. సో మన దగ్గర ఏంటంటే ఇండియాలో మనకి సన్ ఎక్స్పోజర్ తక్కువ ఏం లేదు. ఓకే, హౌస్ ఇస్ అ ట్రాపికల్ కంట్రీ అండ్ సన్ ఎక్స్పోజర్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్. ఈవెన్ స్టడీస్ చాలామంది ఫార్మర్స్లో, చిన్నపిల్లల్లో, అందరిలో విత్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సన్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్న వాళ్ళకి విటమిన్ డి లెవెల్స్ చెక్ చేసి చూసారు. దే స్టిల్ లో. ఎందుకు? వై ఇస్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ సన్ ఎక్స్పోజర్ అనేది ఒక్కటే విటమిన్ డి సోర్స్ కాదు, న్యూట్రిషనల్ సోర్సెస్ కూడా చూసుకోవాలి. దే ఆర్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్. చాలామంది న్యూట్రిషనలీ డెఫిషియెంట్ ఉంటున్నారు. అండ్ కమింగ్ టు సన్ స్క్రీన్ మనం అప్లై చేసే అమౌంట్ యూజువలీ ఇట్ ఇస్ 2 milligrams per centimeter square అంటాం. అసలు మనం అంత అప్లై చేయం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీఅప్లికేషన్ అసలు చేయం. అండ్ వి జస్ట్ అప్లై టు ద ఫేస్ అండ్ నెక్, హార్డ్లీ స్టిల్ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఫర్ ద సన్ ఎక్స్పోజర్. సో ప్రాక్టికల్లీ it is very unlikely to cause vitamin D deficiency. So when I did my research regarding this, I've seen an article where sunscreens are being the endocrine disruptors and showing effect on hormones and everything. Like literally a topic ardham kaleda. How is that even possible? Yeah. So ఈ కెమికల్ సన్స్క్రీన్స్ ఏవైతే నేను చెప్పానో అవి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇన్ సమ్ యానిమల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దే ఫౌండ్ దెమ్ ఇన్ ద బ్లడ్ అండ్ దే were found to cause some hormonal disturbances also. కానీ ఇక్కడ క్యాచ్ ఏంటి? they've used doses 100 to 1000 times more than what we use. Practically, that is not the scenario. Then they conducted some good human trials also. Okay, randomized control trials చేశారు. Some of the commonly used sunscreen ingredients bloodలో minute levels detect అయ్యాయి. అది కూడా as I said 2 milligrams per centimeter square, ఇంత 2 finger amount of sunscreen పెట్టేసి they've checked the blood levels. They have found minimal levels. కానీ క్లినికల్లీ అవి ఎంతవరకు హార్మోనల్ డిస్ట్రప్టర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తున్నది ఇంకా క్వశ్చనబులే. దెర్ ఇస్ నో క్లినికల్ ఎఫెక్ట్ వాళ్ళకి. బట్ అగైన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ దాట్, డోంట్ యూస్ దెమ్ ఇన్ చిల్డ్రన్. అంతే, సేఫ్. యూజ్ అ మినరల్ సన్స్క్రీన్. మనం కెమికల్ సన్స్క్రీన్ ఎందుకు వాడతాము అంటే దే ఆర్ గుడ్ యూవీఏ బ్లాకర్స్. సో మనకి సన్లైట్లో యూవీఏ ఉంటుంది, యూవీబీ ఉంటుంది, యూవీసీ ఉంటుంది. యూవీఏతో మనకి ఇమీడియట్ ట్యానింగ్ అవ్వడము, ప్రిమెచ్యూర్ ఏజింగ్ ఫీచర్స్ అన్ని, రింకిల్స్, ఫైన్ లైన్స్ అన్నీ అవుతాయి. యూవీబీ తోటి ఇమీడియట్ రెడ్నెస్, సన్బర్న్, కొన్నిసార్లు స్కిన్ క్యాన్సర్స్ అవ్వచ్చు క్రానిక్ ఎక్స్పోజర్కి. మనకి ఐడియల్లీ ఏంటంటే వీ నీడ్ సంథింగ్ విచ్ బ్లాక్స్ బోత్ యూవీఏ అండ్ యూవీబీ. ఓకే, సో దాట్ థింగ్ ఈస్ డన్ ప్రాపర్లీ బై ఎ గుడ్ కెమికల్ సన్స్క్రీన్. ఫిజికల్ సన్స్క్రీన్స్ వచ్చేసరికి జింక్ ఆక్సైడ్, టైటానియం డైఆక్సైడ్ రెండు కాంబినేషన్ ఉన్నవి చూస్ చేసుకోవడం బెటర్. జింక్ ఆక్సైడ్ ఇస్ అ గుడ్ యూవీఏ బ్లాకర్, టైటానియం డైఆక్సైడ్ ఇస్ అ గుడ్ యూవీబీ బ్లాకర్. So choose a physical or a mineral sunscreen for children. సో ఈ యూవీఏ, బీసీ అన్నీ ఒకేసారి పడే సన్లైట్లో ఉంటాయి, బట్ లైక్ డిఫరెంట్ యూవీ డస్ డిఫరెంట్ థింగ్, ఆర్ లేకపోతే డేలో డిఫరెంట్ టైంలో ఇవి ఈ డిఫరెంట్ ఏబిసి ఇట్లా పడుతుంటాయి. The proportion. So majority of the sunlight UVA, 80% UVA ఉంటుంది. UVB is next. UVC thanks to the ozone layer మనకు అంత రాదు. UVC is very intense and highly carcinogenic. That is blocked almost by the ozone layer. So we are concerned with UVA and UVB. Kabatti we want a filter which can take care of both these things. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్, ఇది మరి ఎక్కువ మోతాదులో వాడితే మరి పిల్లల మీద తెలియకుండా పేరెంట్స్ అడెంటిస్ యూజ్ చేసేటట్టు ఎక్కువ పెడితే దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ కదా. పిల్లలకి ఎంత మోతాదులో సన్స్క్రీన్ పెట్టాలి? యా, సో క్వాంటిటీ వచ్చేసి టు కవర్ ద ఫేస్ అండ్ నెక్ 1/2 teaspoon. వెరీ ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలి అంటే ఒక 1/2 teaspoon of sunscreen will cover the entire face and neck and it is completely safe. సో అనదర్ ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్, ఈ ఎక్సెసివ్ సన్స్క్రీన్ యూసేజ్ వల్ల ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ లేకపోతే పిల్లల్లో ఏమైనా ఇంటర్నల్గా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందా, అదర్ దాన్ టూ మచ్ వాల్యూ ఇన్ ద బ్లడ్ మనం డిస్కస్ చేసుకోండి? యా, సో వన్స్ బ్లడ్లో డిటెక్ట్ అవుతే ఒకటి ఏంటంటే ఎండోక్రైన్ డిస్ట్రప్టర్స్, యాజ్ బీ టాక్డ్ అబౌట్ హార్మోనల్ చేంజెస్ ఏది జరుగుతుందో, ఒక పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పాలి ఏంటంటే అది బెంజోన్స్ ఏవైతే బెంజోఫెనోల్ ఆర్ డిటెక్టెడ్, అది ఓన్లీ సన్స్క్రీన్స్లోనే కాదు. వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ మేకప్ ప్రోడక్ట్స్, వీ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ క్లెన్జర్స్, మాయిశ్చరైజర్స్,
ఓకే, లిప్స్టిక్స్ ఇట్లాంటి వాటిలలో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రోడక్ట్స్, రెగ్యులర్ డైలీ యూసేజ్ ప్రోడక్ట్స్. సో హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు ఓన్లీ సన్స్క్రీన్ is still questionable. We are using all those products as well. So we need not take it very seriously. Okay, the clinical significance is still unknown. The FDA says they are still safe to use. Adult can happily use it. పిల్లలకి వచ్చేసరికి ఇఫ్ యూఆర్ కన్సర్న్ అబౌట్ డెవలప్మెంటల్ కన్సర్న్స్ ఇస్ అనదర్ థింగ్ దట్ హ్యాస్ పాప్డ్ అప్. సో అలాంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయి అలాంటి ఇట్స్ ఆల్వేస్ సేఫ్ టు స్విచ్ టు FDA category 1 sunscreen, which is that zinc oxide and titanium dioxide containing sunscreens. సో పిల్లలకి అడల్ట్స్ పెట్టంటే ఓన్లీ ఫేస్ వరకు పెట్టే ఆపేలా బాడీకి కూడా పెట్టొచ్చా? When they're going for swimming and all, పెట్టండి. See how many days you will apply, maybe for a month or two. Will not going to harm them in any way. అప్పుడు స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు, బీచెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ యూ అప్లై ద ఎంటైర్ ఎక్స్పోజ్డ్ ఏరియాస్. ఓకే. సో సన్ స్క్రీన్ అనేది కేవలం స్కిన్ కలర్ కాపాడుకోవడం కోసమేనా ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్? There are many benefits of sunscreens. So కలర్ ఒకటే కాదు, ఒకటి ట్యానింగ్, డెఫినెట్లీ ద ట్యానింగ్ ప్రివెన్షన్కి. దెన్ ఏజింగ్ ఫీచర్స్. సో ప్రొలాంగ్గా మీరు లాంగ్ టర్మ్గా పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే డౌన్ ద లైన్ ఓవర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ యూల్ ఆల్సో నోటీస్ దాట్ యూ విల్ ఏజ్ స్లోలీ. Okay, we can prevent from aging features as well. And also in western population especially, వాళ్ళకి skin cancers risk చాలా ఎక్కువ. So they definitely apply sunscreens which will prevent the skin cancers as well. So there are so many uses of sunscreens. మన ఇండియన్ స్కిన్ వచ్చేసరికి న్యాచురల్లీ మన మెలానిన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ గివ్స్ అన్ ఇన్హరెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ 13 SPF 13. దానివల్ల వీఆర్ లిటిల్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ స్కిన్ క్యాన్సర్స్. బట్ ప్రిమెచ్యూర్ ఏజింగ్ అండ్ పిగ్మెంటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనకి చాలా కామన్. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు యూజ్ అ సన్స్క్రీన్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ సన్ స్క్రీన్ ఏమైనా న్యాచురల్ వేస్ ఉన్నాయా ఇంట్లో, లైక్ సన్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా న్యాచురల్ చిట్కాస్? ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో సన్ స్క్రీన్ లేదు కదా, అప్పుడు కూడా అందరూ అందంగా ఉండేటోళ్ళు కొంతమంది అని ఉంటుండే. సో హౌ? సో న్యాచురలీ అంటే గుడ్ డైటరీ హ్యాబిట్స్. సో ఫుడ్స్ విచ్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ బీటా కెరోటిన్, పాలిఫెనాల్స్, విటమిన్ సి, విటమిన్ ఈ, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి ఇవి? గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్, క్యారెట్స్, బీట్రూట్స్, they're all rich in beta carotene, which is a natural oral sunscreen. And vitamin C rich foods, citrus fruits avanni kuda it's important that you include in the diet regularly. So ivanni entante manam regular ga consistent ga teesukovali. Not that you take it for a month and you don't see the results. So consistent ga regular ga ee fatty fish, nuts, seeds, all these fruits and vegetables include cheyadam valla manaki naturally we get some sun protection along with proper other sun protection measures. సో పిల్లలకి సన్ స్క్రీన్ ఒక్కటే కాకుండా వాట్ ఆల్ అదర్ ప్రోడక్ట్స్ పేరెంట్స్ షుడ్ గివ్ స్కిన్ కేర్కి సంబంధించి? See, skincare when it comes to kids, I've always been telling in my reels, simple, minimal. Okay, no too many products on a child's skin. It's only a sunscreen, a moisturizer, a good soap or a cleanser. That's all. So season ni batti. In summers, go for sunscreens. In winters, go for a good moisturizer. So depending upon your child's skin condition, that's it. బేబీకి టాల్కమ్ పౌడర్ మొత్తం ఇట్లా బాడీ మొత్తం గుప్పేస్తారు కదా పేరెంట్స్, ఎస్పెషల్లీ విలేజెస్ లో. ఐ డోంట్ నో హౌ ద ప్రాక్టీస్ వెర్ ఇట్ కమ్స్. Talcum is actually considered as a sunscreen. Okay, age-old sunscreen. ఓకే. So the talc ఏదైతే ఉంటుందో it has some sun protection measures. So it helped to certain extent ఆ కాలంలో. కానీ talcum powder తో ప్రాబ్లం మనకి ఏంటంటే ఇన్హలేషన్. డోంట్ వాంట్ దట్ టు హ్యాపెన్. అది పౌడర్ మనకు అవసరం లేదు పిల్లల్లో. ఏమవుతుందంటే ఇలా బాగా కొట్టేసినప్పుడు ఆల్ దోస్ పార్టికల్స్ విల్ గో ఇన్ టు ద నోస్ అండ్ గో ఇన్ టు ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్. చాలా మంది పీడియాట్రిషియన్స్ కూడా దే అడ్వైజ్ అగేన్స్ట్ యూజింగ్ టాల్కమ్ పౌడర్ ఇన్ కేస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఒక మెయిన్ క్వశ్చన్ మర్చిపోయినా, చిన్నపిల్లల్లో ఎక్సెసివ్గా స్క్రీన్ చూడడం, అది టీవీ రేస్ కావచ్చు లేకపోతే ఫోన్ ఆర్ ల్యాప్టాప్, ట్యాబ్స్, ఐప్యాడ్స్, that blue rays, will they affect the skin of children? Yeah, so this is something new. A lot of research is going on ఈ టాపిక్ మీద. సో హై ఎనర్జీ బ్లూ లైట్ అంటాం, విదిన్ 400 to 500 నానోమీటర్స్ ఉంటుంది, షార్ట్ వేవ్ లెట్, కానీ ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దానికి. దిస్ హై ఎనర్జీ బ్లూ లైట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ డస్ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ పిగ్మెంటేషన్ అండ్ స్కిన్ ఏజ్. నౌ సన్లైట్లో బ్లూ లైట్ లేదా అంటే ఉంది, బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కంపేర్ చేస్తే మన స్క్రీన్స్ నుంచి ఆర్ ఫోన్ స్క్రీన్స్ నుంచి వచ్చేది ఈజ్ 1/10 ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దెన్ ద సన్లైట్. కానీ మరి ఎందుకు హార్మ్ఫుల్ అవుతుంది అది అంటే, కన్సిడరింగ్ ద ప్రొలాంగ్ యూసేజ్, మనం ఎంత గంటలు ఫోన్ మీద లేకపోతే ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్స్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము, అండ్ ద ప్రాక్సిమిటీ ఇలా దగ్గర పెట్టుకొని చూడడము, నైట్లో ఎస్పెషలీ లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసి చూడడం వల్ల కూడా ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆల్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ప్రొలాంగ్డ్ ఎక్స్పోజర్. దానివల్ల ఇట్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ హై ఎనర్జీ బ్లూ లైట్ as well.
Now దానికి ఫిల్టర్స్ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ అడిషనల్ న్యూ ఫిల్టర్స్ కమింగ్ అప్, టినోజార్ అని వస్తుంది, బిమోట్రిజనాల్. సో ఇవన్నీ కూడా మెరాక్సిల్ అని వస్తుంది. దీస్ ఆర్ న్యూ ఫిల్టర్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ యాడెడ్ ఇన్ సన్ స్క్రీన్స్ దీస్ డేస్ టు హెల్ప్ బోత్ అడల్ట్స్ వర్కింగ్ విత్ ల్యాప్టాప్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ ఆల్సో ఇన్ చిల్డ్రన్ ఇఫ్ యూ విష్ టు యూస్ ఇట్. బికాస్ కోవిడ్ తర్వాత వాళ్ళ కరిక్యులంలో లాట్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాయి. వీ హ్యావ్ సీన్ ఎఫెక్ట్స్ విత్ దాట్ as well. So where required, your dermatologist will help you in choosing the right product. ఇది అడల్ట్స్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్కి సెపరేట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నట్టు కిడ్స్లో కూడా మేల్ అండ్ ఫీమేల్కి సెపరేట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా స్కిన్? Not really, not before puberty. పెద్ద చేంజెస్ ఏమి ఉండవు, బీట్ గర్ల్ ఆర్ బాయ్, మోస్ట్లీ సిమిలర్ ఉంటుంది. పోస్ట్ ప్యూబర్టీ మనకి హార్మోనల్ ఎఫెక్ట్స్ వలన థిక్నెస్లో కానీ వాళ్ళ పిగ్మెంటేషన్ లెవెల్, మెలానిన్ కంటెంట్లో డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి. బట్ పిల్లల్లో నాట్ మచ్. సో లైక్ ఆ రకంగా ఆలోచించినప్పుడు 18 years బిలో అందరూ పీడియాట్రిక్ కేటగిరీ కిందకి వస్తారు కదా. సో బిఫోర్ ప్యూబర్టీ అండ్ ఆఫ్టర్ ప్యూబర్టీ చేంజెస్ ఏం? Adolescence, so 12, 13, 14 ఆ టైంలో when they are entering into the pubertal stage, అప్పుడు కొంచెం స్కిన్ ఆయిలీ అవ్వడము బికాస్ ద హార్మోన్స్, అండ్ స్కాల్ప్ ఆయిలీ అవ్వడము, పింపుల్స్ రావడము, డాండ్రఫ్ రావడము, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం. సో అకార్డింగ్లీ వీల్ ఆల్సో హ్యావ్ టు చేంజ్ ద సన్ స్క్రీన్స్. అప్పుడు ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకి సెపరేట్ ఉంటుంది, డ్రై స్కిన్ వాళ్ళకి సెపరేట్ ఉంటుంది, నార్మల్ స్కిన్ వాళ్ళకి, కాంబినేషన్ స్కిన్ వాళ్ళకి. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ యూ చూస్ అకార్డింగ్ టు యువర్ స్కిన్ టైప్. చిన్నప్పటి నుంచి సన్ స్క్రీన్ వాడితే ఒక టీనేజ్ అయ్యే టైంకి ఆ పిల్లవాడికి మిగతా వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే తక్కువ పింపుల్స్ అండ్ ఆయిలీ స్కిన్ ఇట్లా తక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా? అదర్ దాన్ if not, what's the use in using sunscreen since childhood? Yeah, sunscreen's usage mainly pimples paranga kaadu. As I said, it is a radiation protection measure. So be it sunlight or this blue light, anything. Okay, mostly for pigmentation and premature aging features కానీ, because చాలా సన్ ఎక్స్పోజర్ మనకి 18 years లోపలే అవుతుంది, అండ్ బికాస్ దే అవుట్డోర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ప్లేయింగ్ అండ్ ఆల్. అండ్ చిల్డ్రన్ స్కిన్ అనేది అడల్ట్ స్కిన్తో కంపేర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ థిన్నర్, నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఆర్ లెస్, మెలానియం ఏదైతే మన న్యాచురల్ ఫోటో ప్రొటెక్టర్ ఉందో కంటెంట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది పిల్లలు. సో దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ టు సన్బర్న్ రియాక్షన్స్ కానివ్వండి, పిగ్మెంటేషన్, ట్యానింగ్, ఇవన్నీ కూడా అడల్ట్తో కంపేర్ చేస్తే చిల్డ్రన్ ఆర్ లిటిల్ మోర్ ప్రోన్ టు సన్ డ్యామేజ్. కాబట్టి ఫర్ దీస్ రీజన్స్ వేర్ రిక్వైర్డ్, again I don't say it is always sunscreen, this sun protection measures, holistic approach. Okay, సన్స్క్రీన్ వచ్చేసరికి మెయిన్గా వీటి కోసం యూజ్ చేస్తాం. నా పింపుల్స్ సంగతికి వస్తే అది వాళ్ళ ప్యూబర్టీ తర్వాత వాళ్ళ హార్మోనల్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల పింపుల్స్ వస్తాయి. ఆ టైంలో చూసింగ్ ఎ రైట్ సన్స్క్రీన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ కొన్ని సన్స్క్రీన్స్ వల్ల పింపుల్స్ వస్తాయి, కొన్ని మాయిశ్చరైజర్స్ వల్ల పింపుల్స్ వస్తాయి. సో ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, కొంచెం నాన్ కొమెడోజెనిక్ అని రాస్తుంటుంది దానిపైన. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు యూస్ సచ్ ప్రోడక్ట్స్. Choose the right ones, but again you need a sunscreen even if you are oily or a dry skin. So ma'am, we've discussed so many things related to sunscreen. What are the final thoughts that you want to share with the parents? Yes, finally what I want to convey is పిల్లల్లో sun protection measures are very important starting from a young age. Okay, always when you're stepping out, hats పెట్టండి వాళ్ళకి, umbrellas carry చేసుకోండి summers especially when you're going out. And little older children carry sunscreens with you as recommended by dermatologists. And another important thing is that the screen time. Reduce the screen time as much as possible in your children. Only ఏంటంటే డెఫినెట్లీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, సర్టన్ హోంవర్క్ ఉంది, ప్రాజెక్ట్ ఉంది, అక్కడి వరకే. సో it is definitely advised to cut down on the screen time, not just for the skin protection, కానీ there's a lot of research going on where it is causing developmental defects also in children. Okay, and the cognitive effects, వాళ్ళ మెమరీ కానివ్వండి, వాళ్ళ బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బ్లూ లైట్ వల్ల. సో లాట్ ఆఫ్ పీడియాట్రిషియన్స్, లాట్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆర్ అడ్వైజింగ్ అగేన్స్ట్ యూసేజ్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్. So that is something that parents have to keep in mind. And choosing a right sunscreen, whenever in doubt, go for a mineral sunscreen which contains zinc oxide and titanium dioxide. That is important. And ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ప్లీజ్ గో టు ఎ డర్మటాలజిస్ట్ అండ్ టాక్ and choose the right product instead of going by the skincare trends running on the social media. All right, ma'am. Thank you so much for your time and your information. So see you all in the next episode.